yalo natu mpopifika kwetu mbingano kenela kushoko muli eshiyo se atupandula Kalunga shiyo nokula nefimbu elita monali ongenda yoku eta Bible study yetu yoshilikeshi atukatalane kimbolo varoma olwatu kelishukula ngenge Kalunga kweshipitike mule wefimbolo tunalo kuninge Bible study pankalo atutalengo nando makateli oteteli atatu embweli varoma no kwa mana kwefimbo andileshike verise doteto longo na hiali dekate ilotete nde handikeilikana se atuikomesho no tunzimbi beli yetu tati tinga Paulus ompia wa Yesus Kristusa omi apostoli omifana aya kulirwa evangeli la Kalunga oelu dane kifanale ova kunganeki vaino mishamba diapuki okuye pululo mona owa taromoro tarola David kombinga yombelela ndere kombinga yomepo yowiapuki opalemba kalongo na wakalunga mengono yeshanyimuka movafi oye Yesus Kristus omwenye wetu morwa otape ongenda no ya apostoli opotutike movana veshe edulikole itavero lokufimane kifa etina lae mokatika vananyiyombo mugomo ifama ku Yesus Kristusa kovaholike vakalunga ove ifana vayapuki muroma efilongenda kunyeno mbili ya Kalunga tate yetu nayo mwene Yesus Kristus teto andipandula Kalunga kange mu Yesus Kristus morweni amushe sheshe itavero lenyota litombo mounyuni aushe sheshi Kalunga wandi mlongele momepo yange mokuti evangeli lomona wae oyo ndongweti yange numbi handi mutimbulu palushe no kuintila lushe momeili kamange ngolongo ndamona ngeno mitoiwa yokuya kunye palo la Kalunga shesho ndajulu kwa kumumona nditulo kumpa esha limenda dimwe dopamepo mupamekwe no kuchangenge tugeni pamwe amendie kelekwe keitavelo letweni oleni nolange ndero vamwe tate na njale mukale muheshishi no kuchalo hapu ndahali ndahalo kuya kunye opo ndikale ndino imatimwe mokati keniyo ngashi mokati kwa vapani vamwe ndio ndakele kwa fiyo peife mumnashikolo vagreka no wavaveso vagreka no vanaendunge no malai kombinga yange hano ndahala ndimutifile evangeli nanyo avamuluroma sheshami andifi onye evangeli osheshorwe ngono takalunga okuhupifa keshetu outeitavele tetomi yuda no mugereka yo osheshimulo yuki wa Kalunga oteuholoka omeitavelo no keitavelo ngashipashamba omuyuki otakala eno mwenyo meitavelo atukupandula tate atukutumbaleke omwene Yesus atukuhambelele mepo nyapuki mepo ya Kalunga omepo yongenda no yilikano ovo uli ondinini ofimanekwa no tumbalekwa no kuhambelwa pamwe nafe nomona ekupandulila enjogodoe neleshelo lado se nomefimbu eli atuliyanje pekeloye esha tukwikine enjogodoe kucho mwene tupopifa menjogodoe ovutupukulula patwapuka ndeto twaluile munjila pokaja munjila ndeto tulikilo njila tunokwenda nayo nesheshuambo woye nengono doe nefimano oloye kala pamwe novapulikiniyo vatapulikino tundi bibelye oshoyamu andiongona ndikalo shilongifo momaki waepiti konjovo yoye ilongosho witumina mokati ketu ilongesho witumina mengalamwenyo tetu mongalamwenyo yake shiumwini ukililo okutushitulula kutupukulula okudalulula nokuyanja omwenyo morwa etina loye nomuruhamba woye nomurwa efimano loye Kalunga ketu tukuole tate tukuole mwene Yesus tukuole mepo myapuki tukuole Kalunga shashozo akala
utuhole tete medina lomwene nolomkulili wetu Yesus Kristus. Amen. Unshamba wetu teulesha twacho twala kutala kembola baroma unshangiwe mbeli mwenyapostoli Paulusa tashangele eongalo lomroma eongalo lefimbweli terishangele inashakena natango nalo shipala no shipala ovaitaveli vautifirwa kovalongi vamwe anokovaya kuvona evangeli nde Paulusa takundana yakucha navo veitavele evangeli yokwa julu kwayo kuvamona nokupita kuvo eshi tai kusipania mala shatutale membwele o atutale koshikalimo osho Paulusa oshunene shenshangififa okushangela embolo baroma shosho tashikale hongo netane ehongo nosho yoshikalimo kuse kombinga embolo baroma oshi Paulusa la konga shosho tala ndala tukeli honge membwele shosho tashomba nokoke mbwele embwele muukalipo ike walo aushe o kalina shikalimo shimwe shiyeshe bangeli la kalunga olo Paulusa ahovela nokuli okufatulula ike paukupi metale molae o ameveriso totalesha totete fiyo onlongo verisi yotetete longo na yali oshitashi Paulusa tafatulula pa paukupi ike manga evangeli shosho takafatulula mumule monkokomoko wembo ali shelo baroma ngene andi no julo sokwete ombweni no netale motali apanka lukucha oshili kucha munyu nyeshitulimo ongobe itaveli ongala munyu yu Kriste oyelikolele lake evangeli oitameke nevangeli shasho noku devangeli ndete itavele evangeli ndete lianjeke evangeli opakala kupifa ndete ipitile noko nevangeli eitavelo letu okukala mu Yesus Kristus silongala mwenye okukala meitavelo otaikolelele natango kevangeli shosho no shapimana evangeli likalela fatuluka letu fatulukila shili monjila no shaela opo tuduro kukala telitavela shili monjila no telitavela shaela se atudulu noko kukala tulutiteko shili monjila no tulutiteko shaela nde atudulu noko kulikala shili monjila nde atulikala noko shaela oshoyo tukala atulihepulula shili monjila nde atulihepulula noko shaela owuli tulimo katiko veitave nane ndakwatirwamo hanana hatuhepulula evangeli ngashi tunokulihepulula seshashana evangeli tulutiteko ngashi tunokulutapo noko evangeli hatulikala ngashi linokukawa shashi memito dzyaku inalitufatulukila ngashi lina okutufatulukila setukale tulihole ngashi tunokukala tulihole ilote lihapela ngashi tunokulihapela atukeutifa atukaninga nehongo overise atufatulula overisi yotete Paulusa otelipopita ti Paulusa ompia wa Yesus Kristus omiapostoli muifano ayapuliwa evangeli manga tulioko na tiamule overisi yote apa Paulusa otetulikile nembwa lishilone kapiteli nestoko washotale shotashitulikile olumenu umwomo balumenu alio nungashise o ajapitiwa naye shirike evangeli nokole mfatulukila nolali lenyelela nokwali elihole yokulifimaneka ngashilina okufimanekwa woshosho nena manzila lakanene opo tukalobe itaveli tulio balumenu no bakainu owe evangeli lapitanase ngashilina okupitanase letu yelela ngashilina okutuyelela no la fatuluka ngashi linokufatuluka satukala telivalula no telifimaneka ngashi tunokufimaneka oluso kwali elifimaneka
overise pia oyo nongo na manota tihe lisoni munini ni akoyo ya tailifi maneke wako vanu ndeta itange wako vanu anu tadulubuka laka vewete veli ovapondolisha mini mia kukucha no mehongo menge shefa mokukaloga ni maliwa o twangi ngengo te amumugavo velimo ko omafano abo kuliko makumavo velimo manguo baeloleti grida tavaulike kucha ovapondolasha chasho venasha kulifimanekela no venasho kulifimanekela no kulitangela chashisho sinashipuka tu yepousa ponelo potatu la potati okunoshi ni mashimosho twakumbwa okuhafi lunene otapumbune no kuyelula kombada okulikila veshe no kuyepolula veshe kucha se otune evangeli oteitabela evangeli otuole evangeli yache evangeli yandilisi ohoni atu atutale nalo veliso yomule na tushune ko veliso yotete evangeli neli shotete keshen meitabela evangeli o nashikaleshe tuyelela kucha oteitabela evangeli anoteli tekupifwa ke evangeli la Yesus Kristus opo lituninge ovapia va Yesus Kristus ni chemwe evangeli inalitukupifeke ngahe shotete keshe mwitabeli ngengo Kristu lyoko kala uluti teko ngakucha ompia wa Yesus Kristus ompia onowe lipima eheshua emene nongala mwenye yaiti kala mwa emene na shishe shitaningite shiningi yemwe mwa emene ongala mwenye ayoti kalelo mpia ati kalelo mwene wae ongoshije mwalushe ashishe shitaningi na ashishe shitapopi okunoku kalemi pulifote epulotaliti oshini masho otashuti pangaili pi omwene wange otashifimane kipangaili pi omwene wange otashiyambula pungaili tetina lomwene wange shosho nepuluso tachamo mpia wa Yesus Kristus amevangeli oshitali kuningi ngengo lapitina wanase ndetali tuyelele ndetali kumunao mitima tetungashi linokutukuma otali tupie mo position nao tuyeshali tetuvene ndo hatuningi ovapia va Yesus Kristus hatulongele Yesus atulala kaneno kumwapalela atulala kaneno kumfimanekifa atulala kanene okuyambulapo edina lai liko nako naneshito chove omwitabeli owitabeli evangeli uchoshe shuli kilongo sheshuli meumbo uli mokati noko vamina velitilula natuliko nako nde atwipula ngenge otulitushilyo ngala mwenyo yotayulike kucha seovapia va Kristus tulitushilyo ngala mwenyo teyambulapo edina lomwene wetu taimpimanekifa ndete ininjateshi vakale valo kukalo vapia bomwene wetu Yesus Kristus oshini mashikwao eshitulyo vapia va Yesus Kristus otulyo vapia tuna omeifanayo loka ngashikolusa tatiyo miapostoli omwifano niche motuno meifanayo loka notuni nakuanifa yayo loka notuni longa yayo loka kucha no meonga omoshuwana otunendo tunokodayo loka moshuwana vamwe kenele detutilonga ngengo mongeleka vamwe sova bishopa vamwe sova fita vamwe sova elevelende vamwe sova diakoni emitwa tishodo o meifana malo meifana esho kwepeifana mo meifana esho tulio vapia va Yesus Kristus kuchuka lovo menenja ilonga enokuli okwolongo iluka lovo supervisor vakwenu iluka leko neilongao general weka ngenga tushitulapo ngao ndo umwitabeli shiva kuchavo orweifanulina okukala ompia wa Yesus Kristus poma ifanono otuno meifano malo meifano kwashone koshini mashimashi no shinimano sho shilyo sho mweno meifano no shikalimi sho meifano no shishone kwa sho meifano osho evangeli la Kalunga niche motaningo vapia va Kristus
otonome ifanayo loka ne mito dayo loka ni pewa ne sharida loka nde ishoyo teipewa opo tukalele evangeli tuyakule evangeli na tuliko nako ningela la kanolo kwetu maongo ngasha kusemiukililo betaveti opo tukaleo hatuliko nako chashi sena abo bantu bomberera nombe aba hatubukanuku hatudimbanuku hatu nyingo kuda kwinyima nokoti ndelu hakuna ruhaku hatu tulokuli hangata ya pomulo we harola kanunga no we njira dakarunga no we mangera dakarunga eye ifano kusenabe kuchapango na tuliko nako toleshejo dakarunga topwikino muti neno maunga shinga ndetoliye lekene njo dakarunga ngengo ngara mwenyewe eshilipo oshili oilitu ompia wa Kristusa oilitu ili lepe evangeli ilo wakale la kwini mimi tolipula kucha ngala mwenyewe ye evangeli no shilonga sha otoshi kumifango komesho ilo ongala mwenyewe ya dingeinda nendangalati monjila evangeli no ilonga evangeli osini masho pa beriso yoyotete oyini mayo atilongopo vapia va Kristusa otunome ifanayo loka ndome ifano kuna elalakano no shinakuwa nifasha sherika lekewa oshinasha ne evangeli atutikilo kufatulula shinima evangeli eli Paulo teli ifananeta chorwe evangeli la kalunga mwene walotaka okalunga kalisho shinima shetu vene ngoshi chembo shoshuwete inatukungo kuningana evangeli eshisevene taha na shisevene atutirazina evangeli atunikinawe shikalungeli tupela evangeli okweli tupa morwe kupifole tuvene no morwa tutulo kukala mwenyo okota kufimane kifetinalaye no morwe kupifolo bakwetu setu kale atuyakule evangeli morwe fimano la kalunga no moruwa wobanu bakalunga Paulo soteli fatulata che evangeli eli amenda yapulirwa eli nde ifanena evangeli la kalunga otunanu beno tendensa yokuninga in omuwa yeshe evangeli okukaleketa ngabekela Mungu duvetu kucha no Mungu duvetu bomisu bo kwa ngoko ilungu duvetu denomination adeto anobo mangano ngereke ilo Mungu duvetu bo na politika nba mabana kweta no politika mevangeli ilo Mungu duvetu ukashike kokano anu veli mongereka ndio veli tongola ilo Mungu tu wowe mwe hatu mono eshituli mongereka atuitongola shashi venyoba pangi venyoba ongi fikola venyaho ngokomumbo ngoshije mano vyote kucha evangeli olabwike ponele yabo potapakala nuvyo litopoka na tudeko shiki kucha evangeli shoteto la kalunga shinima shakalunga shaja kukalunga etumala kala kalunga lino mundane wangashi shichase evangeli shoveno shotashiti kucha evangeli omundane yaja kukalunga ngashi Paulusa tei popi oberiso mbali Paulo tifa tulaneta chi evangeli la kalungali okweli udane kifanalo bakungane kibai no mishamba diabuki ni chemwe evangeli kalisho shimashonena shongela no nena ike evangeli nalita mekefiko bewe luda evangeli ola kala konale okujeke nale mokujeke ko ke ovelo lunyuni ke fimbola Adam evangeli orweke la jatali kupifo banu ndetali tinino banu ndetali aplo banu ndetali kale kana besheme kwatafano na kalunga kape nanu akupifirwe pehena evangeli evangeli eli kali shoshini ngasha tutika joshini meke shongela none shongeli nyanongela oshini mashasha kalako nale olo shikalimu gengo washuna momanga eshe testamenteli evangeli olo shikalimu kuja ku Genesis fiyoke mbola Malakia o eli mbola kunina ke testamenteli ku evangeli olo iko shikalimu ni chimwe evangeli la kalungali olo iketali hepulu kucha no momanga ya Moses kucha no mambo ba prophet
kucha nomo mapisalomo evangeli orweike oshikalimo shao mutu pamwe nande katuna omito yokukuleshelo mishambo atishe ma nikushuneke ke hovelolela kembolo tete Genesis kapiteli olo etitatu veriso nongo na nano eshikalunga tahepo te ingitile efingo ne pangulo la ekombada yeyoka kucho munetu mwana kalime mo veriso lihenasha na neyoka ndo linasha na Adamu na Eva anolinasha non evangeli la kalunga olo taleta omundani wata yetilo meterelo mongaru heneterelo Adamu na Eva shivalia konti ovanyona kwa shipala shakalunga vashindo hamba ineneno vifilo mate moshipala na shivelilongela ovelilongeleso velilongele handula kalunga velilongele kano noheli yarushi mala kalungo tapo pitati talombele katachove tokala wafimba mokati koi fitu kucheishe tokendi fetimu tokalietu kukala mwenyombo yakushi yodati oikaturuto mbepokati koeno malikati ko ludalo loeno ludalo lae ndo ludalo lae yote ovotoke ntamoshi vivina yote ke punyanyo ulompeoe etumala kalo lali layela ku Adamu olali layela ku Eva kuchapa kalungo kweva utifile evangeli omundanayo yali omundani wakubo oyebe eteletelelo mongaloyo ihena etelelo obewe oyebe etela bakalevena ali mkumo netelelo mukalunga nelinekelo mukalunga mongalo yabo yenetelelo yulundi wabo o nenyo nukola no yetimbala bolo latizevinga anolawana ehandula kalunga de kalunga tacho tankadalo kana okotatu yo kunyanya ulonde weyoka oshali omundani wa kwa Adamu shali omundani wa kwa Eva ano shali evangeli ku ndo evangeli olo shikalimo shalo paverisoyo o Yesu Kristo sajasho takuti evangeli olo au dane kifanaro bakungane kivae no mishamba tiapuki okuhepo ululomo na wata wa moludalola David kombinga yombelela ndele kombinga yomepo yu yapuki opalemba akalomo na wakalunga mengono eshanuka movafi oye Yesu Kristo omwene wetu nichemi ngenge atupote evangeli kuchoshe shiri limo mishamba de testamenteli kulu Yesu Kristo soyo oshikalimo oyo oshikashalo shopokati nichemi evangeli olinasha nunuwa Yesu no nilonga ya Yesu evangeli kalisho shinima shilio kweke shilimiwa ngajo shiena pa shikweterele nichimwe kapene evangeli ngenge Yesu hayeli oshita shopokati anu bahapu evangeli oteliparufa ni teliparufa nde hatuye ko kuipatela kini mihapu ya tingirile evangeli ini mihapu ya tingirile evangeli ndatini kutumbulo ongeleka kulombele ongeleka omotifo o mashasho o mateneko make o shililo ini maishe o inima yatingilile evangeli ngenge Yesu ini mayo kayikweterele ku Yesu ini mayo muyoveneke inashiteiti eshasho ngenge kalikweterele ku Yesu kali nashitaliti okukalukwa shili ongeleka uliye kompani ongalo ongeleka ulio membano ongalo kashishi evangeli mushovene kashishe kupifo mulovene chapongenge ukwa shili oye uli kwetelele mu Yesu ongenge ukwa shili oye uli kwetelele meitavelo nomelinekelo okulianja ku Yesu Kristo ukwa shili oye no huashoneka kufimaneka Yesu Kristo okuyambulapo edinalae okumulikamu mara ngenge Yesu hayo shikasho pokati ini meishikwa wenyaka ina oshilonga niche imwe ngenge ongeleki iliyopondeke ina Yesu nde tokaluli unoshililo shiena Yesu nde tokalunesha sholiena Yesu nde tokalunelo ngelo kalungaliena Yesu ini maisho muyovene keina shiteiti ongoshijemo ngasheke unolutu liheno mwenyo kalinashi talikupa fashashi muyovene kamune kupifo nde kupifo lovene olili mu Yesu Kristo oshike nosho sha shone kwa evangeli paveli soyo nano
Paulus otati ndisho tatala neko veso na tunone kuchi evangeli olinasha na Yesus Kristus. Evangeli tingenge Yesus soyete utifa, Yesus soyete italeo, Yesus soyete afimanekwa, Yesus soyete akaleo. Ndeni vamatatu ande ndururo shini mashonda eidenge pomfindo pokucha. Many times nande nginoshe shitu limongereka. Otapalu foshitasha. Oshitasho pokati we missed it. Otapalu fa Yesus. Nde hatulikolelele, hatulipatele kinimi hapo. Ndatini kutumbula, omo uko umike to mongereka. Ngenge kai na Yesus posenda. Uko umo wapungo kutalulwa, no wapungo kutumbulwa. Nde Yesus atamumabuli. Nandi mpe ele libo kujamo mbibeli. Opepe netumakana limwela nimba kumalia na Yosefu. Nde tabaiko ku Yerusalemu ko pasa nde taningini mesheita ninge otio pasa tetipa omingo metatirwa dieno nafi o mavinyu tanu wa mayambo tayamu bota atiko mala shiva Jacoba yako na Yesus mala Yesu vemfi ya motemberi amandi nombwele kucha ngala mwenyo dovita veriba hapo ngala mwenyo tadio mwende lo shinano sho mafikwa tatu die na Yesus mokati hapo Yesus ashara motemberi Yesus ashara kongereka ndamo bafia Yesus ko temberi chashota dila tati wapeno banu bamwe beli na Yesus acho batame ko kunkonga mokati ko bakwa na baberishi nabo omanga bovene bafia Yesus ko temberi ndala ndete hongo storio yo Lucas kapiteli obeti bali la Yesus leti etine wali la Yesus ashara motemberi ongo ikoshi oshibopaine na kwavene ongo kwave kucha ino palufa Yesus ino kanifa Yesus mukeshe keshimwe shinashanu Kriste Yesus nakaloyo shitasho pokati Yesus nakaloyo shishonekwa na keshe tolihange musho nde Yesus aero shitasho pokati please wapungo kutabulo shinimasho nde tashitungururwa nde toshalule ku Yesus kuchiko seve sayo tuyanje mongereka omeimbi okuimba timbi okukufombinga kwa yu wakufombinga muti yako niwangereka wakufombinga mepa ya dongereka wakufombinga mu ministry eli linaeli kucha no kutifa ufita Yesu soyena kale oshita shopokati ngenge Yesu kesho shita shopokati bamatate nenangaho katunasha oberise yakunino berisonano yote itimorwa otapi ongenda nu ya apostoli opo tutike mo bana abeshetuliko leitabelo okufimaneke fa etinalai oteifano eshini etali mbobapia ba Yesus Kristus nde atupiwo mano no meifano ni eshari omurwe evangeli ololi Yesus Kristus yo shikalimo shawo no la shoneka okuyanja mana abeshe eduliko leitabelo lokufimaneke fetinalai ni chemwe evangeli kali nashitali kulongele no inali pafovano ngengo vamina veritabela ano takupifweke ngenge veritabela evangeli nde takupifweke ngengo vakala meitabelo okuitabela evangeli nongengo shohasho nenali toduluku kalune tuliko nde tuliko lokali neitabelo lokufimane kifeti na la Yesus inali kwatelela ku Yesus Kristus saemwe nenanga ove oulimo kategori ya batucha anamanga oligalism ilo to ove pepi malimalike tatudulu kucho tuneni eitabelo ndoshawana ngenge kali netuliko komwene wetu Yesus Kristus oluhena mikalo nuhena mangona nande ungeno shishonekwa beliso yatu yarukile moshikando tashia kucho teifano tutife bangeli olotali talamana beshetuliko leitabelo okufimane kifa edina lomwene wetu Yesus Kristus natilikana tato tekupandula na atukuhamberele atukutumbaleke no kuinjilu ya mbeke nunangeke no kuna eshelo le jovodoe ne hongolalo medina lomwene no kulili wetu Yesus Kristus amen.